Ito, binili natin dalawa na Louis Vuitton. And is the other one there already? Yeah, ayun ang isa. So, ito, yan, para matanggal ang sakit ng ulo. The receipt, yeah. So, ito ang ating resibo. Ikikip ko yan sa aking bag. Hi guys, so dito tayo ngayon sa Otakaraya, Japan. Yan, mga bags dito guys, Rolex and then Chanel na watches. Here you go. $169, $101. Yan, Christian Dior. And Chanel. Ayan. Gucci. Okay, so ipagpatuloy natin mamaya. Let's go in. Tara, pasok tayo. This one is 3,001. 3,190. This one 37. The LV is better. Yeah, LV better. This one 8,900. LV is only 8,000. That's it. Oh, Hermes. $8,000? Yes. Cannot be 7,000? Try 7,500. Oh my God! 7,500. Cannot? Not many bags have discount. This is already very big Okay, discount. okay. So, I will take that. Okay. Okay, so, kukunin ko yun. Tapos, meron ako nito. Sana Oh, this all. one is LV. How about for the shoulder? No, no, I have already. And we also have Gucci here. We also have. This one will sold. I have already big. Already? I bought in Paris, but bigger than this. But it's very cheap, you know? Yes. How much only 2008? Yeah. It's very. Very cute. Ask if they can give me more discount. I can help Yeah. you to ask. Yeah, If you- just one only to give present. Can ask? So this one also. Yeah, I will take also this. Ito maganda rin to. Kaso lang, how much? 3, 4. Madam, how about this one? This one. Yeah, I can use for travel. It's okay. This one is already, the price is too low, so only have the 200 discount. So will be 2, 4, 2, 6. Yeah. yes. This one. 3, 4. Just a moment, please. Okay, gusto ko to. 3, 1. I think this one okay. I don't like the zipper. They have also watches here. I'm looking for. Вам мне вот эти нравятся. У Басты Oh, такие yeah. Cartier Santos. This Chanel. Okay, this one is Rolex. $139 Hong Kong D. 139,000 Hong Kong D. And this one is 346 Hong Kong D. Expensive. So, pinili natin dalawa na Louis Vuitton. And is the other one there already? Yeah. Ayun ang isa. So, ito. Oh my God! Wow! Para matanggal ang sakit ng ulo. The receipt, yeah.
So, ito ang ating resibo. Ikikip ko yan sa aking bag. Sana all. Thank you. Thank you. So, ayan na guys, ang binili natin. Lagay ko na dyan sa bag ko. Trolley bag ko. Ayan. So, ito sila. Ayan guys. Pili lang tayo rito. Ayan. Yan, ang dami. Mga Louis Vuitton. Meron ako nito sa bahay. Okay. This is dito also 7,000 is more. Yes. Oh, I have this in the house as well. Ito. Makabili din ako nito. Chanel soon. Sana all. Yeah. Ito guys, yung mga Rolex yan, Rolex. Hi guys, ito na ang ating nabili. Ayan. Meron din akong type dito. Back ako ng back. Charot. Yan. 25,900. Oh my God! Rolex ang gusto ko, hindi Chanel. Ayan, ito yung nabili ko. Sana all. Thank you very much. Thank you. Sorry. It's okay. Yeah, thank you. Thank you. Okay guys, so uwi na tayo. Yan, sa Otakaraya, Japan. Otakaraya, Japan. Ako guys, so that's it. Uwi na tayo. Okay, tapos na tayo nag-shopping. Tanggal na ang stress. Charot, bye. Okay guys. Okay guys, wait na ako. Bye from now. Okay, dito muna ako. Bye from now guys. Yes guys. So dito mag-ano na tayo. Okay, upo ako. Yan. Unboxing tayo sa binili ko guys. Dito sa may Otakaraya, Japan. Otakaraya? Ito guys. Wow! Ito para sa anak ko. Yan, traveling bag nila. Yan, ganyan guys. Oh. Pwede rin ganyan. Yan. Tapos buksan natin. Isang compartment. Dalawang yung compartment. Tapos meron pa siyang extra sa loob niya, okay? Then dito, paglagyanan ng mga cellphone or either octopus. Easy to get. And this one naman akin. Tararan! Yan, ganda guys. Di ba? Ganda. Kili-kili bag. LV. Tapos dito naman yan. Open yan. At the same time, pwede ko din ilagay dito yung mga lipstick ko. O, yan. Tapos, tissue or either, as usual, octopus for easy. Tapos, yan. Yan. Pwede open na gano'n, no? Very smooth ang zipper. Yan, guys. So, tapos, meron din siyang extra pocket inside. So, kita mo yan guys, oh. Louis Vuitton Paris. Yan. Diba? Ganda. Gamitin ko to pagpunta ko ng Canada. O, pag pumunta ka Sana ng all. mamamasyal, kain sa labas, o, diba? Mag-shopping, either punta kami. Ay, hindi to pwede sa Niagara, mag-backpack ako. If I'm going to Niagara Falls, diba?
Yan, ganda-ganda. Thank you so much, oh guys. You know how much do I buy? Only 11,200. On the 2 bags. Oh, di ba? Dalawa na siya. 11,200 Hong Kong D. Ito ay nakuha ko ng 8,200 Hong Kong. And this one is 3,000. Oh, di ba? Ganda. Meron na daw expensive bag ang anak ko. Sige, charot. Okay, that is it. Balik ko na. So, mamaya, lagay ko na dyan yung mga gamit ko. Gagamitin ko bukas pagpasok ko sa work. O, di ba? Thank you, guys. Charot. Bye-bye.